بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, today our lecture in the course of the pharmacy practice will continue on responding to symptoms. Today, inshallah, we'll start the skin conditions, and first we will discuss acne vulgaris. The incidence of acne in teenagers is extremely high, and it has been estimated that over half of all adolescents will experience some degree of acne. Actually, more than 50% of adolescents experience or severe or suffer from acne, the symptoms that commonly occurred in teenagers. Mild acne often responds well to correctly used OTC treatments. Acne has profound effects on patients, especially as we mentioned, whom adolescents or teenagers. And pharmacists should remember that even mild acne is seen as stigmatizing for teenagers, and moderate to severe acne can be a major problem and a source of depression for some individuals. What you need to know as a community pharmacist to respond well to acne as a symptom, skin condition, you should know the age, and we mentioned that usually the acne occurred in teenagers or adolescents, so that if there is a presence of acne or acne-like condition in very young or in elderly, here it is wisely to refer these patients. Also, you should know the severity. Is it mild, moderate, or severe? You should also know the affected areas, because you can make a differential diagnosis between acne and rosacea, which also a similar condition. Also, you should know the duration and the medication already the patient taking or tried for treatment of the symptoms, acne symptoms, or the medication that may cause acne, because we have acne can be induced as drug-induced acne, such as الفينايتوين commonly and also الcontraceptive أو تحديدا البروجستينز أو البروجستيجينز such as الليفونورجستريل والنوريسيستيرون also can cause acne. الليثيوم اللي هو antimanic mood stabilizing drugs برضو can induce acne. Age, you should know the age, because as we mentioned that acne commonly occurs during the teenage years اللي هو من 11 or 12 لحد 19. Its onset is most common at puberty time, or puberty تقريبا start from 13 or 14, even from 12 years old, and الميل ممكن لحد start from 15 years age, although it may start to appear a year or so earlier than the time of puberty. Acne can persist for anything from a few months to several years. With onset at puberty, acne may continue until the late teens, يعني اللي هي 19, 18, or even early 20s اللي هي 21, 22, 23 years of age. The hormonal changes that occur during puberty, especially the production of androgens, testosterone and dihydrotestosterone, are thought to be involved in the causation of acne. Also, increased creatine and sebum production during the adolescence, اللي هو sebum production ناتج من السبيشيس which produced from the sebaceous glands through hair follicles. Adolescents are thought to be important contributory factors, and the increased amount of keratin leads to blockage of the follicles and the formation of المايكروكوميدونز، واللي هي دي السبب الأساسي بتاع different features أو different skin characteristics بتاعت الأكني، إذا كان pustules or nodules or closed black
comedones or white open comedones whatever، هي ناتجة من الفورميشن بتاع الكيراتين زائد انه هو يعمل بلوكج، واصلا في انكريز في الاكتيفيتي بتاعت السبيشس جلاند، واللي هي بيحصل لها درينج مع الاوبننج او ثرو الانترانس او الاوبننج الموجود مع الفوليكل الهير فوليكل. Acne is extremely rare in young children. عشان كده it is important to know the age because acne is rarely occur in young children and in babies. And any such cases should be إذا كان في young child أو في baby suffer from acne, it directly should be referred to the doctor for investigation since an androgen secreting tumor may be here responsible for this acne. How blackheads develop. This is the normal follicle. normal follicle اللي هي دي فيها الهير ودي فيها السبيشيس جلاند. بيحصل بلوكيج للبور او الانترانس او الثرو اللي هو الثرو ويتش السكريشن بتاعت السبيشيس جلاند كان ترينج اوت. blockage of the pore and formation of microcomedon، دي هي microcomedon. زين بعد ذاك نتيجه للكرياتين اللي بيعمل كلوز بيحصل formation of blackhead اللي هي دي blackhead comedon ودي white comedon. For patients in whom acne begins later than the teenage years, other causes should be considered including drug therapy and occupational factor. Drug therapy as we mentioned قلنا الليثيوم أو الفينايتوين أو البروجستوجينز. Also the occupational factors، الناس اللي شغال the ones who working at the oil factories in which there is excess grease أو excess fat. Grease means fat used at work can also precipitate acne. بالتالي they can suffer from acne due to occupational factors اللي هو نتيجة للexcess oils and grease. Acne worsens just before or during menstruation في الفيميل in some women. This is thought to be due to the changes في البروجسترون levels. Also you should know the severity because mild acne you can give them an O2C medication if there is a presentation case or symptoms of mild acne. You can respond by giving O2C medication, but in case of severe acne, especially angry looking red pustules are seen and referred to the doctor for alternative forms of treatment such as topical or systemic antibiotics is needed. It is better to refer the patient if the patient suffer from severe acne. You should know the affected area because you can make a differential diagnosis between acne and rosacea because the acne can affect areas that include the face and neck, the center of the chest, and the upper back and shoulders. All of this area بنلقى فيها large numbers. We will find a large number of sebaceous glands. So acne can affect all of these areas due to the presence of the sebaceous glands. While the rosacea is a skin condition that is sometimes confused with acne. Rosacea has characteristic features of reddening. عشان كده جا الاسم بتاعها من الروزاشيا rose flower. Papules and pustules only, but the difference في affected area. Rosacea only affected the face, so this can help in the differential diagnosis between acne vulgaris and rosacea. This is the differences. This is the acne and this is rosacea واللي هي بيكون فيها characteristic reddening and papules and pustules in the face, only in the face, while acne can also affect shoulders, back, and the middle of the chest beside the face. You should know also the duration.
acne of long duration where several O2C preparation have been correctly used without success, this indicates referral to the doctor. Usually when you give the patient respond by giving him O2C medication for treatment of acne, you will give him time scale about 8 weeks, so that the patient, if there is no response أو ما في improvement, there is no improvement في symptoms within أو after this 8 weeks, so here you should refer the patient because there is a failure for the treatment. You should know that you should ask the customer or the patient about the medication that already used for treatment of acne or other medications that can be used, and you thought it may be contribute to drug-induced acne. The pharmacist should establish the identity of any treatment tried already and its method of use, because inappropriate use of medication such as an infrequent application could affect the chances of success. لابد انك تتاكد من انه استخدموا الفتره الكامله بالطريقه المناسبه، وتتاكد من الاستخدام المناسب للفتره الزمنيه المناسبه بالطريقه الصحيحه، عشان ما اللي هو تتاكد انه في اللي هو large او big chances for success. Information about care and therapy is important since acne can sometimes be drug-induced, as I mentioned, such as lithium bromide, lithium اللي هو anti-manic drugs, والphenytoin anti-epileptic drug, and البروجستيجينز or البروجستين such as الليفونورجستريل والمينوريستيرون may induce acne. If acne is suspected as a result of drug therapy, patients should be advised to discuss this with their doctor. So if you suspect this acne or symptoms result from drug induced, you should refer this patient for their prescriber اللي هو physician that prescribe these medicines. When to refer? If there is a severe acne, you should refer this patient directly. If there is a failure in the medication, you give the medication for 8 weeks and there is no improvement, you should refer the patient. If there is suspected drug-induced acne, you should also refer the patient in these 3 conditions. The time scale, as we have with other symptoms, we have for each symptom or for each individual symptoms, we have treatment time scale. In acne, the patient with mild acne which has not responded to treatment within 8 weeks should be referred to the doctor. إذا التايم سكيل عندنا هنا في the time scale here for treating acne symptoms is 8 weeks. It is 8 weeks. We know that the time scales can vary according to the symptoms. For example, we have in case of diarrhea, we have only 1 day for children, only 1 day duration. More than 1 day duration, you should refer the patient. More than 2 days in otherwise اللي هو adults or young adult, you should refer them if there is a diarrhea continued for 2 days. We have other GIT symptoms, heart pain, constipation, heart pain والconstipation 1 week. Time scale for referral 1 week after you give them OTC medication. The time scale for respiratory symptoms, cold and flu, as we mentioned, 10 to 14 days, while the time scale for also for cough 2 weeks. The time scale for cough 2 weeks. For allergic rhinitis, we have 5 days as the time scale for the patient, but after giving him the OTC medication for allergic rhinitis, you will give him 5 days. If there is no improvement, you should refer him. Isn't the time scale vary, or there is the differences in time scales according to the different symptoms? We have here for acne 8 weeks. 8 weeks. This is the time scale for treatment of mild acne with an O2C
preparation for acne. The management, we have dozens of products are marketed for the treatment of acne. The pharmacist can make a logical selection based on knowledge of likely efficacy according to what you will your knowledge and which is more efficacious and which is suitable you will give him, because there are a lot of products available as O2C medication for treatment of acne. The general aims of therapy are to remove follicular bulks اللي هو البلك اللي هو الانسداد اللي بيحصل في الفوليكلز، وبالتالي بيؤدي اللي هو obstruct الكليرنس بتاع السبيشيس سكريشنز، وده يؤدي لي الكوميدونز اذا كانت بلوكت او وايت بلاك بوبيولز بوستيولز بويلز بديفرنت نيمز بتاعتهم المختلفه. So that the sebum is able to flow freely and to reduce the number of bacteria on the skin. إذا الأيم بتاعنا إنه remove الفوليكولار bulk، الانسداد الحاصل في الفوليكولار اللي هو بورس نتيجة البلكس، نعمل ريموفال للبلكس ده. عشان كده هتلقى we have keratolytic drugs that used for treatment of acne. والبلج ده البلج هي قد تكون ناتجه من الكولونايزيشن بتاع البكتيريا especially اللي هي الدفيمس البروبيوني بكتيريا acne دي one of the species that causative للاكني فالجاريس. بالاضافه لاحيانا بتلقى بعض الميديكيشن التريتمنت احنا محتاجين ندي انتي بايوتيك عشان ما تتريت ديس البكتيريا الانفكشن اللي بيسبب لي في الفوليكولار بالكس ده بالاضافه للكيراتوليتيك ايجنتس. Treatment should therefore reduce the comedone formation. The most useful formulation are available in the form of lotions, creams and gels. This is a common used formulations for treatment or for a topical treatment of acne. We have the drug of choice and the first drugs used for treatment of acne اللي هو البنزويل بيروكسيد. وبنزويل بيروكسيد has both antibacterial and anticomedogenic actions, and it's the first line O2C treatment for inflammatory and non-inflammatory acne. It has a keratolytic action بالتالي can remove أو can decrease البلك الفوليكولار bulk اللي بيحصل which increases the turnover of skin cells helping the skin to peel تتقشر. Regular application can result in improvement of mild acne. At first, benzoyl peroxide is very likely to produce reddening and soreness of the skin, and the patient should warn it of this. أحيانا هو ده بيكون في البيشن هو يعني mild adverse effects reddening and soreness of the skin. ممكن alarm the patient and warn the patient about this adverse effects. ممكن بعد ذاك يختفي by after 2 to 3 days. اما اذا حصل فيه هايبرسيتيفيتي رياكشن اذا كان هو سفير فبالتالي بتنصحوا انه يوقف البنزويل بيروكسيد. اما اذا كان مايلد هو ممكن بعد ذاك كان البيشنت tolerated this effect و can continue on treatment. Benzoyl peroxide available as gel and available also as in a form of cream. Well, you know the differences between the gel and the cream. The gel can be helpful for people with oily skin, while the creams are for those with dry skin. الكريم بنستخدمها للدراي سكين والجيلز for the oily skins. Benzoyl peroxide prevent new lesions forming rather than shrinking existing ones. Therefore للسبب ده هو بيمنع الفورميشن بتاع new lesions new papules or pustules or boils بالديفرنت features بتاعتهم rather than shrinking او يعمل لي ينهي the existing one الموجوده اصلا. فبالتالي therefore it needs to be applied to the whole of the affected area. نعمل application في كل ال affected area even there is no papules او comedones موجوده فيها. Not just for individual comedones, and it's best
applied to skin following washing. تنصح the patient to apply the benzoyl peroxide after the washing اللي هو الفيس او الشولدر او the affected area. Occasionally sensitization to benzoyl peroxide may occur. احيانا بعض المرضى عندهم sensitivity، عندهم حساسيه للبنزويل peroxide، ففي الحاله دي skin become radiant, inflamed and sore بصوره واضحه markedly, and the treatment in this case should be discontinued because this patient is hypersensitive for benzoyl peroxide. The other keratolytics we used, we have البوتاسيوم هيدروكسيكوينولون او هيدروكسيكوينولين سلفيت، بوتاسيوم هيدروكسيكوينولين سلفيت، وعن السلفر والريسورسينول بالاضافه للساليسيليك اسيد. All of them عندهم keratolytic effect. They are second line treatments. الفيرست لاين بتاعنا قلنا هو البنزويل بيروكسايد، هم second line treatment. The salicylic acid may be helpful for some patients with comedonal acne نتيجة للstrong keratolytic effect بتاع الساليسيليك acid. البوتاسيوم هيدروكسيكوينولين سلفيت also has antibacterial activity beside the keratolytic effect بتاعه. The sulfur has some antiseptic activity in addition to الكيراتوليتيك effect بتاعه. السلفر برضه يعتبر antiseptic بالإضافة للكيراتوليتيك effect بتاع السلفر. We have this in a form of الكريم البوتاسيوم هيدروكسيكوينولين سلفيت الريسورسينول في شكل بتاع ointment and the sulfur في شكل بتاع كريم. Prolonged application of a resorcinol can affect the thyroid function, so continued use of products containing a resorcinol is not advisable, especially في البيشنت اللي عندهم abnormalities في الثايرويد gland. Though the relative risk of acne is probably small unless large areas of skin are involved. فالريسورسينول عنده المشكله بتاعت انه البرونجد يوز بتاعه كان affect الثايرويد فانكشن، بالتالي بنتفادى انه نستخدمه for اللي هو long period of time. The use of resorcinol in black skin patient is not advisable because it may lead to skin discoloration. black skin patient زي كل زينا هنا يعني هم ديل ما بنصح نديهم الريسورسينول لانه ممكن يعمل discoloration نتيجه للايفكت بتاعه في السكين. The salicylic acid has some antibacterial and antifungal action، وده بيوضح لنا الاستخدام بتاعه برضه في الفنجل انفكشن. الساليسيليك اسيد عنده انتي بكتيريال وعنده انتي فنجل افكت بالاضافه للكيراتوليتيك افكت بتاعه. Skin washes and soaps containing antiseptic agents such as chlorhexidine are available. Such products can be useful in acne by decreasing يعني decrease يعني تقلل لي من الفات decrease أو decrease الفات decreasing effect by decreasing the skin fat and reducing the skin flora. One combination product is available that containing benzoyl peroxide together with الميكونازول اللي هو antifungal and antifungal agent with antibacterial activity. Such a combination will unblock الfollicular bulks، بالتالي حيكون عنده كأنه كيراتوليتيك effect يعمل لي unblock للfollicular bulk and reduce the number of bacteria in the skin اللي هو ده combination between الميكونازول اللي هو imidazole antifungal مع البنزويل بيروكسايد بنزويل بيروكسايد هو واحد من البرودكت الافيلبل برضه for treatment of acne. You should know there is a debate between the effect of the diet. Is it there is an diet هو عنده effect في الأكني or not? There is no evidence to link diet with acne, despite a common belief that chocolate and fatty foods cause acne or make it worse. بالرغم انه الناس يعتقدوا انه اللي هو الفاتي فودز especially برضو كمان dietary products ومعاهم الشوكولات، وحتى الناس بيقولوا بعض السبايسي فود كان انه كان exacerbate الاكني او لكن هو
there is no scientific evidence between الفود اذا كان شوكولات او فاتي برودكتس او فاتي فود او ديري برودكتس ما عندهم علاقه بالاكني او كان نوت بالرغم انه يعتقدوا انهم في بيليف يعني في بيليف individual community believe انه هم عندهم علاقه بالاكني لكن there is no a scientific link between these different types of foods and acne. The sunlight the effect of the sunlight اللي هو ultraviolet UV light can be helpful in acne and advice can be given to spend more time in the sun especially الناس اللي ما بيتعرضوا للصن especially the ones who not يعني ما exposure of the sunlight هو minimum to increase أو to stimulate أو increase الصن exposure للصن to عشان ما يتعرضوا ل UV light واليو في light لأنه عنده effect beneficial effect في الأكني. The beneficial effects of sunlight are thought to be due to its peeling effect هو بيعمل لي كأنه كيراتوليتيك effect كأنه يقشر لي السكين ده معناه هيساعد لي في الانبلج يعمل لي unplug أو unlock للكوميدونز بتاعت الأكني which helps to unblock the follicles and the drying or decreasing effect اللي هو fat removing effect decreasing معناها fat remove this means fat removing effect بتاع UV light of the sun on the skin may also be valuable عنده valuable مفيدة جدا في in case of the acne. Regarding antibiotics we have the resistance of Propionibacterium acnes واللي هي قلنا causative bacteria للأكني vulgaris. antibiotic is increasing resistance بتاعتها للantibiotic nowadays هي increasing. The oral antibiotic therapy usually consists of tetracycline المينوسايكلين the most commonly used ده يمكن abort لكن عندنا هنا in our country الدوكسوسايكلين هو the more commonly used. as there is a less resistant هو عنده أقل resistant وعنده better absorption المينوسايكلين مقارنة بالتترسايكلين and only needs in a dose once daily هو برضه زي الدوكسوسايكلين ممكن تاخد once daily. and the patients should be reminded not to eat or drink dairy products up to 1 hour before or after taking the antibiotic نتيجة لأنه الدairy products فيها كالسيوم وزي ما أخذنا في الدرج انتراكشن الكالسيوم هيعمل تشيليشن مع التتراسايكلينز وبالتالي كان ريتارد يقلل الابسورشن بتاع التتراسايكلينز. Other antibiotics that used orally include الإريثروميسين والترايميثوبرين macrolide antibiotic و antifolate trimethoprim. Bacteria resistant to erythromycin is now high so it may not be effective. الإريثروميسين الريسيستنس بتاعته بواسطة البروبيونوبكتيريوم acnes هي increasing فبالتالي أحيانا sometimes may be not effective. Trimethoprim is sometimes used when acne is resistant to other antibacterials although it is unlicensed indication. الاستخدام بتاع ترايميثوبرين هو unlicensed يعني ما approved لكن هو بيستخدموه although بيقول لك البيستيشن يقول لك from الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتهم هم بيستخدموه لكن this is unlicensed indication. Topical antibiotics are used as an alternative to oral antibiotic but are not as effective. They are useful in inflammatory acne. هم التوبيكال بالذات فعالات في الحالة in case of الانفلاماتوري acne لكن الافيكاسي او الافكتيفنس بتاع مقارنة بالاورال هي ما effective more than الاورال antibiotics. We have a topical erythromycin which combined with the benzoyl peroxide or a zinc احيانا مع البنزويل peroxide او مع الزنك may induce less bacteria resistance than الاورال therapy alone. فالريسيستنس بتاعت التوبيكال هي اقل من الريسيستنس يعني او بيقلل لي من الريسيستنس عكس الاستخدام بتاع الاورال اللي هو بيساعد في الانسيدنس بتاع اللي هو الانتي بكتيريال ريسيستنس.
This is erythromycin available in a form of solution, topical solution for external use in a concentration 4% or 2%. And this is the erythromycin benzoyl peroxide in a topical gel. The combination بنستخدمه topical in a form of topical gel. Acne is slowly respond to treatment. عشان كده احنا قلنا التايم سكيل بتاعنا هو 8 weeks 8 weeks لأنه هو الريسبوند هي weekly أو slowly respond to treatment, and a period of up to 6 months may be required for maximum benefit from the benzoyl peroxide or from a treatment بتاعت الأكني. It is generally agreed that keratolytics such as the benzoyl peroxide require a minimum of 6 to 8 weeks treatment for benefit to be shown. عشان ما تشوف effect واضح انت داير لك استخدام مستمر لمدة بتاعت 6 ل 8 أسابيع to have a benefit that can be shown. The patient also needs to understand that acne is a chronic condition and that continuous treatment is needed to keep the problem under control. لابد تنصح المريض عشان ما increase الكومبلينس بتاعه، العلاج ده مستمر، لابد تلتزم به adherent to be adherent for the treatment for a long period اللي هو قلنا at least for 2 months اللي هو 8 weeks. فبالتالي you should promote البيشنت كومبلينس. you should promote البيشنت كومبلينس، ودي واحدة من الرول بتاعتك as a pharmacist regarding this responding to this symptom. topical hydrocortisone and acne or بصورة عامة topical corticosteroids. The use of topical hydrocortisone is contraindicated in acne because steroids can potentiate the effect of androgenic hormones on the sebaceous gland, hence making acne worse. ودي ممكن واحدة من البروبلمز اللي بتلاقينا هنا في one of the problems that facing the pharmacist في community pharmacy in the community pharmacist because the use of steroids التوبيكال steroids عندنا هنا عندها abuse كبير جدا جدا abuse لأنها هي بتقلل لي الميلانين، بالتالي كان ممكن تعمل لي whitening effect في السكين، وده بخلي الابيوز بتاعها عندنا among الفيميل عالي جدا جدا. طيب مشكلتها إذا كان استخدمها teenager و already هو suffer from an acne, these corticosteroids can potentiate the effects of androgenic hormones اللي هو التستيرون ده الهيدروستيرون، بالتالي كان worsen the acne ويساعد لي في المشاكل بتاعت أو تفاقم لي potentiate the symptoms of acne. And this commonly used glucocorticoids. We have hydrocortisone in a form of Alfacort, brand name Alfacort, trade name Alfacort. We have betamethasone in a form of Bitnovate and Betazone. We have clobetazone اللي هو ديريموفيت والجامافيت، وكلكم بالذات الفيميل يعرفوا الاستيرويدز دي ويستخدموها استخدام كثير، وعندها مشكله بتاعت يوز كبير جدا جدا في البراكتس بتاعتنا ده طيب الاستيرويد دي بصوره عامه لانها هي اصلا نتيجه لانها هي بتقلل لي الميلانين، والميلانين واحده من الوظائف بتاعته انه يحافظ على السكين، بتخلي لي انه بعدك السكين هي عرضه للسكين كانسر. ده غير انه يعتبر السكين كانسر الايفكت بتاعها في الاكني تعمل ورسن للاكني مايلده مقارنه بالاذر سيريس افكتس such as السكين كانسر وغيره، طبعا بالذات اللي هو البرونج ديوز. فنلخص كلامنا ده انه هنا الكورتيكوستيرويدز دي كلها والكومنلي يوز عندنا هنا الهيدروكورتيزون والبيتاميثازون عن الكلوبيتازون هي كان ورسن الاكني. كان ورسن الاكني سبب شنو؟ لانها هي بوتنشيت الايفكت بتاع الاندروجينز او الاندروجين هرمونز في السبيشس جلاند، والاندروجين هرمونز اصلا هي بيزيد لي الاكتيفيتي بتاعت السبيشس جلاند، بالتالي انكريز السيبم برودكشن، والسيبم برودكشن ده هو الاساسي لما يحصل له كلوز هو اللي بيعمل لي الاكني فالجاريس، بالاضافه لانه اذا صادف كمان في بكتيريال كولونايزيشن سوسياز الكولينوبكتيريا او سوسياز البروبينوبكتيريوم اكنيس، وبالتالي اذا كان ورسن ذا اكني.
I think this is that is all about this skin condition اللي هي الأكني. و thank you for listening. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.